Alright, anytime idan ka shiga trading maybe za ga ya je hitting stop loss naka and then kuma ya zo ya tafi take profit naka. Sannan kuma anytime mutane suna struggling like suna kallon different videos saboda su understanding liquidity. So in this video zan nuna muku step by step yanda za ku understand the liquidity concept as a complete beginners. So amma ku manta idan kuna so ku fara making money online da trading ku danna mun subscribe sannan ku danna mun like a wannan bidiyon. Alright, so yanzu kuma insha Allah bari mu muku bayani step by step yanda za ku understanding liquidity concepts. So da farko me ake nufi da liquidity? So normal kai a simple explanation abin da ake nufi da liquidity like shine kuɗi, shine money, like kawai kuɗi shine liquidity. Ina fata kun gane. For example idan ba ku manta ba maybe a different videos na wanda nake yi ina muku bayani a wannan market din muna different type of traders. Na farko muna da me? Muna da retail traders. Wanda wannan retail traders din like mu ne kenan, mu individual traders, mu ne ake ce wannan retail traders. Maybe mu da muke da kuɗi ba mu da wani like capital da yawa wanda za mu shiga mai trading, ba mu da ramin da za mu control din wannan market din. And then na biyu kuma akwai me? Akwai smart money traders. So kuma wannan smart money traders like su ne big boys, su ne wanda suke da kuɗi let's say millions, billions suna shiga cikin wannan market din, suna juya wannan market din yanda ran sai ke so. So anytime wa'annan like mu da muke retail traders mu muna creating liquidity, and then su kuma wancan smart money traders din su kuma like anytime suna kokari su ga sun kwashe liquidity na like sun fitar da mu daga cikin trading and then su kuma shiga cikin trading din. So still na san kun yi confused, bari an ƙara muku bayani like step by step yanda za ku gane. Idan muka duba da kanan yanzu a nan wajen like za mu ga nan muna da buy order and then kuma nan muna sell order. So anytime a cikin wannan market din muna da liquidity na area guda uku kamar yadda kuke gani, bari muku bayanin su. Za mu ga na farko shine akwai entry point, ma'ana entry point the area da muka entry. Let's say for example kamar yadda kuke gani yanzu mu dauka a wannan level din nan, wannan area nan wajen yanzu maybe mun yi entry, maybe ka entry a nan level din nan kana targeting zuwa nan. So a wannan area da ka entry kamar yadda kuke gani definitely a wannan area akwai liquidity, a wannan area akwai liquidity na farko kenan. A da na biyu kuma me? Akwai stop loss. So stop loss kuma let's say for example yanzu ai maybe yanzu ka shiga trade anan, da ka shiga trade anan kaga nan ne entry point naka, so nan kuma alamar red din nan shi kuma nan shine stop loss naka. So a wannan area na stop loss naka nan level din nan shi ma definitely shi ma akwai liquidity. And then na uku kuma shine target point ɗinka. Let's say for example yanzu ka shiga trading anan maybe kana targeting zuwa nan zone nan ƙasa, so a wannan level din da kake targeting shi ma definitely shi ma akwai liquidity. So wannan su ne 3 areas wanda anytime akwai liquidity, anytime akwai liquidity a duka wannan areas din nan guda uku da kuke gani kamar yadda muku bayanin su. Na farko akwai entry point, and then na biyu akwai stop loss, sannan na uku kuma akwai me? Akwai target. Anytime idan ka shiga trading so akwai like akwai liquidity a wannan area. So kuma the area da aka samu liquidity wannan smart money traders din maybe suna kokari su ga sun zo area, maybe sun zo sun yi sweeping wannan liquidity and then su kuma shiga cikin trading. Ina fata kun yi understanding. Shi sa na ga muku anytime maybe za ka shiga trading maybe ka yi buy, idan ka yi buy kuma sai zo ya yi tin stop loss naka and then sai trade din ya buy, ko kuma ka shiga trading ka yi sell so zai zo ya yi tin stop loss naka and then kuma ya sell din. Za ga like analysis ɗinka ya tafi daidai, ko dai problem din shine baka san a wani area mane akwai liquidity, wani area ne maybe za a zo a yi sweeping liquidity. So shine yanzu abin da nake so ai kasance kun gani kuma kun yi understanding. Sannan kuma idan muka duba yanzu like kuma still muna da like different type of liquidity ne a wannan market din. Na farko shine muna da buy side liquidity, and then na biyu kuma muna da sell side liquidity. So buy side liquidity and sell side liquidity shine kamar matsayin support and resistance, support and resistance. Let's say for example yanzu mu dauka buy side liquidity. A buy side liquidity na farko akwai retail buy stop, kun gane ba, and then na biyu kuma akwai retail stop loss, definitely duka akwai. Sannan a sell side liquidity shi ma still akwai me? Akwai retail sell stop, sannan kuma akwai retail stop loss, duka akwai a wannan level din. Let's say for example bari mu muku bayani akan basics na support and resistance. Already na san ko kai beginner ne a trading ka riga da ka sani. Let's say mu dauka yanzu market din nan tana tafiya haka, let's say wannan muna ce mai ranging market ko kuma ce mai consolidation market ko kuma sideways. So kowanne suna ma kake kiran shi. So da muka duba a wannan level din nan saman nan complete na sama akwai liquidity kamar yadda kuke ni, complete na saman nan akwai liquidity. So wannan saman nan da akwai liquidity wannan shine aka kira shi buy side liquidity, wannan shine buy side liquidity. And then muka duba kuma anan kasan nan shi ma still shi ma akwai liquidity, nan kuma shine aka kira shi me? Nan kuma aka kira shi sell side liquidity. So wannan shine buy side liquidity naka and then wannan shine sell side liquidity naka. Ma'ana nan saman nan wannan shine resistance point naka, nan kuma kasan nan wannan shine support point naka. So the area da akwai support and resistance ko kuma kace mai swing high and swing low, so on a level din nan definitely akwai liquidity. So kuma the area da akwai liquidity like yawanci smart money traders suna kokarin su ga sun je level din, maybe sun je sun yi sweeping wannan liquidity and then su fita. Kamar yadda na ga muku anan buy side liquidity akwai retail buy stop, so kun ga kenan anan level din nan kenan
So sannan kuma akwai retail buy stop loss still a nan level din kenan. Ma'ana nan level din maybe akwai wanda za su expecting su buy a retail traders, sannan kuma akwai wanda za su expecting su sa stop loss nasu a wannan level din. So shi sa wannan level din zai kasance like akwai liquidity yawa. Sannan kuma muka duba sai side liquidity shi ma nan level din shi ma akwai retail sell stop kamar yadda ne a nan level din, sannan kuma akwai retail stop loss shi ma a nan level din kenan nan level din shi ma still akwai kuɗi. So kaga as a trader maybe a nan level din zaka ringa confuse me zaka yi ne, maybe zaka yi buy ne ko kuma zaka yi sell ne. So wannan shine abin da ya kamata ka fara sani akan liquidity. Yanzu kuma bari dan muku bayani akan wasu like different pattern as a beginner wanda ya kamata ka san su akan liquidity concept. So da muka duba da kanan wannan sune kaɗan daga cikin pattern na liquidity. Na farko zamu ga akwai swing high and then akwai swing low. So wannan channel din na muku video akan like swing high and swing low, support and resistance. Idan baka samu ka kalla ba ya kamata ka je ka fara kallon su and then ka ci gaba da kallon wannan bidiyon. So da muka duba abin da muke nufi da mai swing high shine maybe area da zamu ce mai let's say resistance point namu kamar yadda ni. So wannan level din na swing high din definitely akwai liquidity kamar yadda kuke gani. So as a trader anytime idan ka ga wannan pattern din abin da ya kamata ka before ka shiga cikin trading sai ka bari ai sweeping wannan liquidity. Let's say for example yanzu let's say trade din da kana zai zo ya haka and then ya dawo ya retest. So yawancin retail traders da kana maybe za su yi buy ne tunda maybe za su ganin an samu breakout and then an samu retest. So wanda wannan maybe za mu ce maybe manipulation ne ko mu ce mai liquidity graph ko kuma mu ce mai sweeping liquidity. Like nan an riga an yi sweeping wannan high din nan. So after an yi sweeping wannan high din kai kuma as a maybe smart money trader maybe abin da zaka yi a nan level din maybe a nan level din kai kuma like zaka yi sell tunda already kai da abin da kake jira kenan kana jira a sweeping liquidity kamar yadda kuke ni zaka yi buy ka sa stop loss din kana and then kai targeting zuwa wannan low din nan. Shi kuma wannan low din nan shine aka kira shi me wannan shi kuma shine swing low naka kamar yadda kuke shi ma a wannan level din nan shi ma akwai liquidity. Ma'ana anan wannan shine swing high ɗinka wannan shine swing low ɗinka nan sama shine buy side liquidity naka and then kuma zaka yi targeting zuwa ina zaka yi targeting zuwa sell side liquidity. Kun ga wannan shine abin da na ga kun ga na farko a entry point ɗinka nan like akwai liquidity sannan a stop loss naka kuma like shi ma akwai liquidity. So amma already an riga an yi sweeping wannan liquidity sannan kuma yanzu wanda next one za a yi targeting a yi sweeping shine wannan me sell side liquidity ɗin nan. So kai kuma nan ne zaka yi targeting ka gane ba. So kai kuma yanzu as a maybe smart money trader da man ka san me zai faru maybe ya ga trade din ya zo ya haka so ka ga yayi cin take profit naka like kai making profit. So wannan farko kenan wannan muna ce mai let's say swing high kenan. And then na biyu kuma za ku ga like akwai swing low. Shi ma swing low exactly shi ma ka fatan din yake. Shi ma maybe za ga trade din ya dawo kamar yadda ni ya zo ya yi breakout and then ya retest. Yawancin normal traders za su ce za su buy ne za su ce za su sell ne. So kai kuma a nan level din as a smart money trader maybe kai kuma za ka yi target naka ka sa stop loss naka zuwa sama kamar yadda kuke gani zuwa nan level naka sa stop loss naka target naka sorry sannan ka sa stop loss naka a nan saman inda aka yi manipulation na. So maybe za ka trade din ila ya zo ya tafin take profit naka ya zo ya tafin wannan area tunda area shi ma akwai liquidity kamar yadda kuke gani. So wannan shine nan daga sell side liquidity naka ya zo ya tafin zuwa buy side liquidity. Sannan kuma nan wajen ga wannan abin da muke ce mai equal high and equal low. So wannan equal high din muna ce mai double top normal kun sani price action traders sannan kuma wannan muna ce mai double bottom. So wannan pattern ne wanda anytime idan traders sai gan shi like suna expecting su sell ne. Nan kuma pattern ne wanda anytime idan traders sai gan shi suna expecting su buy ne. So anan level din nan tunda kun ga kenan akwai liquidity a area so definitely za samu manipulation maybe trade din zai dawo haka bayan ya gama rinjayen mutane sun dauka da tafi kasa ne zai dawo haka idan ya dawo ya zo ya tapping stop loss su complete kamar yadda kuke ni wannan shine stop loss nasu kun ga an samu manipulation kai kuma as a trader maybe zaka sa stop loss naka anan sama maybe zaka sa stop loss naka anan and then kai targeting zuwa ina kai targeting zuwa wannan low din nan ko kai targeting zuwa wannan swing low din nan ma'ana wannan sell side liquidity din nan maybe za ga trade din ya ci haka maybe ya zo ya yi tin take profit naka like shikenan kai making profit naka so haka tunda nan level din da kai targeting shi ma level din level ne wanda akwai liquidity like akwai kuɗi a level din. So wannan da farko kenan sannan shi ma wannan still shi ma wannan abin da zai nuna kenan maybe ya zo ya sweeping liquidity. Yawancin traders a nan level din za su yi maybe yawancin traders kuma za su dawo za su sell wasu sun yi buy maybe kuma su dawo za su sell. So kuma as a smart money trader za ka shiga trading a nan level din kai targeting zuwa nan level din maybe ka sa 1 to 2 naka ko 1 to 3 naka normal ba sai ka wanci ka ba sosai ka sa stop loss naka sama. So maybe za ka trade din ya zo ya yi sweeping wannan buy side liquidity naka. I think kun yi understanding wannan. So wannan shine kenan wannan kaɗan daga cikin example din liquidity kenan. Sannan badda nan kuma nan za mu gana akwai support a resistance liquidity ma'ana na ranging market kenan. Shi yasa anytime nake gaya muku as a trader ka ringa trading a ranging market ka ringa yin hakuri a samu up trend ko kuma down trend, that's all. Idan muka duba da kanan maybe yanzu a nan level din abin da zai faru daga trade din maybe ya zo ya ka maybe yawancin traders da dama za su yi expecting an samu break a retest ne wanda nan kuma manipulation ne and then trade din kuma zai koma trade din zai koma sama
so kai kuma as a smart money trader normal daman ka riga ka yi buy, so nan an samu manipulation din kenan. Sannan still na level din shi ma anan wajen abin da zai faru kenan, maybe trade din ya dawo ya haka ya sweeping wannan high din nan, yawancin trader za su yi buy, so kai kuma as a smart money trader daman normal ka riga ka san me zai faru a wannan level din kai kuma a wannan level din kai kuma sai kai sell. So wannan sune kaɗan daga cikin pattern da muke da su like na liquidity. Akwai different pattern, maybe akwai trend line liquidity, akwai Fibonacci liquidity, akwai like different liquidity wanda at least ya kamata a ce kai understanding na, sannan nan ne zaka tabbatar ka san yadda liquidity yake. Kamar normal a bayana muku bayani akan dynamic liquidity da kuma static liquidity, but nan kuma akwai internal liquidity da kuma external liquidity. So duka wannan ya kamata mutum ya understanding nasu. Amma idan kuna so like na cigaba da muku video akan liquidity, so ina so na ga wannan bidiyon ya like ya samu likers. Idan na ga ya samu likers, so na san kuna so kenan insha Allah, kuma ni kuma nan da wurin cigaba da muku video akan liquidity. Idan ka duba kuma daga nan yanzu za ku gana shigo cikin chat, so zan dan ƙara muku explanation kuma in Allah ya yarda maybe akan liquidity kuma yanda za ku ƙara ganewa. So idan muka duba for now ina kan daily candle ne. So wannan candle din da kuke gani like kowane one candle da kuke gani yawancin shi a high din shi da kuma low din shi akwai liquidity. High din shi da kuma low din shi akwai liquidity. Sannan a kowane candle almost 90% na wannan candle din nan shine muke samu abin da muke cewa maybe power of tree. Ma'ana wannan power of tree din muna samun maybe accumulation, and then zamu zo mu samu manipulation, sannan kuma zamu zo mu samu distribution. So yawancin wasu traders suna using da wannan strategy kuma suna making like thousands of dollars. So na muku bayani akan wannan strategy, za ku iya dubawa a wannan channel din za ku same shi like sunan strategy power of tree. So abin da yasa na gaya muku wannan saboda ya kamata ka understanding kowane candle ka ganshi anan, so maybe a high din shi da kuma low din shi and then da kuma body din shi, so akwai liquidity a jikin wannan candle din nan. Let's say for example yanzu idan muka duba daga nan, bari dan fara baku example. Idan muka duba yanzu ina kan daily time frame ne, so zan dan ƙara baku example ne maybe akan liquidity kamar yadda na muku explanation. Let's say yanzu mu duba daga nan, za mu ga nan wajen yanzu akwai me, nan wajen akwai high ko, so wannan high din daga nan shi za mu ce mai za mu ce mai buy side, za mu ce mai buy side liquidity. Wannan shine buy side liquidity namu. Maybe yanzu yawancin traders sun ga wannan breakout din da aka samu a matsayin manipulation. Yawancin traders yanzu musamman smart money traders sun ga wannan breakout din da aka samu a matsayin manipulation. Maybe na manipulation ne tunda ya riga ya taking wannan liquidity. After ya riga ya taking wannan liquidity, maybe zaka je ka identify nashi, maybe ka je ka identify ka ga maybe zai zo zuwa wannan zone ne nan sama kenan. Ka je ka identify, ka je ka analysis ɗinka da kyau. So idan bai zo zuwa wannan zone nan ba, so definitely a nan level din maybe wannan ya zama manipulation. Maybe zai dawo ya tapping wannan area and then kuma trade din ya koma sell. Idan ya koma sell kuma maybe zai targeting har zuwa wannan point din nan. So idan kuma ba haka ba, kila a nan level din maybe after wannan kila ya samu wannan ainihin breakout ne, zai dawo ya retest. After ya retest kuma sannan ya targeting zuwa wannan liquidity. So a liquidity ma muna liquidity kala biyu ne, akwai raw liquidity and then akwai sweep liquidity. Akwai liquidity da yanzu for example anan wannan maybe sweep liquidity ne. Abin da ake nufi da sweep liquidity maybe yanzu zai zo ya haka ko sannan kuma ya dawo direction din. So wannan kenan like yayi sweeping wannan high din kenan, wannan zamu kira shi sweep liquidity kenan. Ane kuma idan ba haka ba, idan raw liquidity ne, so abin da zai faru zai dawo zai retest. After ya retest kuma sannan trade din ya ƙara tafiya sama. So akwai wannan different liquidity din nan wanda idan kuna so in Allah ya yarda naga wannan bidiyon ya samu likers, zan muku bayani step by step yanda za ku zo ku identify din maybe raw liquidity da kuma sweep liquidity, like different abubuwa da ya kamata ku sani akan valid da kuma invalid na liquidity. Zan muku video sosai akan su. So amma definitely sai na ga wannan bidiyon ya samu likers before ne wannan bidiyon definitely. So idan muka duba yanzu kamar yadda da kana wannan na fara ba ku misali kenan, maybe zai zo ya sweeping nan, after ya sweeping nan wajen maybe ya koma sell zuwa nan zone din kenan, ko kuma ya dawo maybe ya dawo ya retest and then ya tafi zuwa wannan su. Na ga abu maybe akwai liquidity kala biyu, akwai raw liquidity and then akwai sweep liquidity. So wannan kenan idan yanzu muka cire wannan, maybe yanzu mu koma lower time frame, let's say mu koma 1 hour time frame, sai dan fara ba ku example na liquidity. Let's say idan muka duba nan level din nan, wannan level din akwai trend line. So wannan trend line din nan zamu ga level ne wanda duk area daga trend line ko kuma channel, so shi ma level ne da akwai liquidity. So za ku ga abin da ya fara anan kenan, as a trader kaga trend line kuma ka identify wannan trend line din definitely akwai liquidity. So maybe zaka zo ka duba wani POI ɗinka da kana maybe point of interest naka, maybe zaka tafi da kai ma za a yi sweeping liquidity. So kamar yadda kuke za ku ga trade din ya tafi kenan, zamu ga trade din ya tafi maybe wasu sun yi targeting zuwa nan kamar yadda kuke gani. Kun ga wannan ba wai sweeping liquidity bane, kun ga wannan raw liquidity ne. Wannan ba wai sweeping aka jaya ba, wannan raw liquidity ya normal zai ci gaba da tafiya ne. So kun ga kenan maybe kaga an yi sweeping nan da maybe kai idan ka samu opportunity da kanan ka duba wani POI ɗinka da sai ka yi buy, maybe ka yi targeting har zuwa wannan zone din, so ka kenan ka yi making profit. Wannan kun ga kenan wannan liquidity ne area nan. Duk wani area da akwai trend line
akwai trend line sama da kasan trend line din akwai me akwai liquidity kamar yadda kuke nan haka akwai liquidity kenan. So na farko kenan idan muka duba zamu ga akwai different example kala na liquidity. Let's say for example ga wannan high din nan zamu ga nan high din kamar yadda kuke gani na area me kenan na area akwai liquidity kamar yadda kuke gani zamu ga abin da ya faru sai da ya sweeping wannan liquidity kun ga kenan wannan sweep liquidity kenan. After ya sweeping wannan liquidity kun ga kenan maybe kai idan ka shiga trade da kana maybe ka yi targeting zuwa wannan zone din nan kamar yadda na baku example a can za ka yi targeting zuwa wannan low din nan. So kaga yana tafin low din shi ma ya yi sweeping liquidity kun ga trade din ya tafi. So maybe nan ka koma wannan muna 4 hour time frame ne maybe kai za ka koma lower time frame ne maybe ka duba maybe 1 to 2 naka 1 to 3 naka nan ko yana dan buku misali ne. So kun ga kenan ga trade din ya tafana. So idan muka duba za mu yi ta ganin akwai different example na liquidity wanda ya kamata a ce mutum ya san su. Za mu ga anan ma ga wani liquidity nan kamar yadda kuke gani idan muka duba za mu gani. So kai as a trader kaga liquidity anan za ka koma ka je kai identify maybe wani PY ɗinka kamar yadda kuke gani wannan PY ɗin wannan CB ne ga wannan CB ɗin ma kamar yadda kuke gani. So kamar yadda kuke gani ya dawo ya expecting wannan CB ɗin nan. So after ya dawo ya expecting daman kai already kaga liquidity and after ya dawo ya expecting wannan CB ɗin so kai daga wannan level ɗin kai kuma normal za ka yi sell ka sa stop loss naka zuwa sama abin rectangle naka and then kai targeting nashi zuwa ina kai targeting nashi maybe zuwa wannan low ɗin nan tunda a low ɗin ma akwai liquidity kamar yadda kuke gani. So haka kenan za mu ga shi ya zo ya yi tagging idan ka koma lower time frame za ka yi catching wani profit. So za mu ga akwai example kala na liquidity. So liquidity concept is very important. Kamar anan ma still za mu ga nan level ɗin nan complete wannan consolidation area ne. So wannan consolidation area shi ma still akwai liquidity kamar yadda kuke gani za ka je ka identify wani PY ɗinka let's say daga nan ga order block ɗinmu and then me ga wani CB ɗinmu nan right. So maybe kun ga ya dawo ya sweeping wannan liquidity. So after ya sweeping liquidity ya je ya taɓa wannan CB ɗin so maybe kai as a normal trader kuma lower time frame naka maybe za ka yi catching wani profit. So wannan shine idan muka duba an ga akwai example kala kamar yadda muke gani za mu ga nan wajen yanzu nan mun samu swillow kamar yadda kuke gani nan mun samu sell liquidity ɗinmu za mu gani. So wannan level ɗin za mu ga already kun ga ya riga ya yi sweeping wannan liquidity gashi nan. So da mun kai normal abin da kake jira kenan after ya riga ya sweeping wannan liquidity so da mun maybe ka riga ka identify wani PY ɗinka da kana idan muka duba ga wani order block nan kamar yadda kuke daga level ɗinka kuma me daga level ɗin maybe za ka yi buy za ka yi targeting nashi zuwa wannan zone ɗin ka sa stop loss ɗinka zuwa nan. So maybe za ka yi making wani 1 to 3 wannan ma a higher time frame kenan da nake. So idan muka duba akwai example kala na liquidity idan dai muka duba. So liquidity is very important. Muddin kai understanding liquidity a trading ka san da liquidity yake aiki so daga lokacin ne zaka fara making money da market. So idan ka san like akwai wanda kawai maybe liquidity kawai suke using da su a trading liquidity kawai shine strategy nasu. So wannan shine bayanin da zan muku kuma ina fata kun yi understanding akan wannan bayanin na liquidity. So idan kana so ka join in like maybe community nawa maybe Discord community nawa inda za a guide naka step by step inda zaka fara trading da kuma investing as a complete beginner maybe daga beginner zuwa maybe advanced level za a guide naka sannan at the same time kuma za a dinga baka providing maybe daily signal. So like maybe za ka iya duba a san wannan video in description sai ka join maybe sai ka mun DM zan nuna maka step by step yanda za ka join din like mentorship nawa. Peace out.